go into discussions, and then there will be approval and adoption. But before then, since there are canonical implications at the end of the day, I would like to invite one of our canonists to come over to the high table here in order to guide us. Reverend Father Messman, please, if you are here, come over. So we now begin the discussions. There are comments, observations, additional information, whatever. I think this is the time for it. So please indicate by raising your hand wherever you are, and then we'll give you the opportunity to speak. We have 2 microphones. Okay, so from my left, anybody there? And then from this side, if you have any comment, input, yes. I applaud the, the pillars and also the strategy. My name is Bishop Peter Kimani from Kenya. I have seen very clearly the role of the youth and the women and how they are supposed to act and to be involved in the attainment, in the achievements of all these pillars. But as we know, men play a very important role in the society as far as building and also destroying and deconstruction of what they have already constructed. I would wish to know where you have placed them in the middle of all this, because they are very, very important in terms of achieving what SECAM wants to achieve, even as we place the pillars on the ground. Also, when we look at man looking as an endangered species, in many societies, especially in most of African countries, and even their participation in the church, it's becoming minimal and minimal. What is it that SECAM is targeting as far as the men are concerned? And more so when we are looking at the youth are the ones who are growing to become the men of the future of the church. So I think that's an area that I feel that needs to be addressed as well. Thank you. Thank you so much. Anybody else? Yes? But I'm just concerned again about the word vision. I think we should just say a roadmap, because this is very clearly a roadmap. And he said it in his presentation. There are steps to be taken, how those steps are to be taken, and who are the people to be involved. That is way beyond a vision. It is a roadmap, so that we'll be clear about what we are putting together. Thank you. Right. Thank you. Any concern from anywhere? Right. It seems we're in agreement. Okay. Over there, please. Je suis le Père Cristobal, archevêque de Rabat. Je ne vois pas la relation de ces 12 points qu'on a présentés avec les documents que nous avons reçus, que je me suis donné la peine de le lire. Il y a seulement 6 ici. Je pense que la vision ne peut pas être autre que le royaume de Dieu. C'est ça la vision avec laquelle nous marchons. C'est ça l'horizon que nous devons avoir toujours présent en Afrique et partout dans le monde, maintenant et toujours. Et après, les 12 points, ou 8, ou 6, ou 3, sont des stratégies ou des points intermédiaires de spécification de ces chemins que nous faisons ensemble. Et la façon de marcher, c'est la synodalité.
Je dirais qu'on doit insister que nous allons vers le royaume de Dieu et que la façon d'y aller, c'est tous ensemble la synodalité, que c'est une conversion, un appel à la conversion de relations, à la conversion de procédures, à la conversion de lieux, de structures, et finalement à la conversion de personnes en disciples missionnaires. Et je pense que dans ce cadre, le royaume de Dieu qui se concrétise dans la paix, la justice, la liberté, la vie, la vérité, l'amour, les valeurs de l'Évangile, et avec ces façons de marcher qui est la synodalité, nous pouvons établir un cadre qu'après chaque conférence épiscopale pourra concrétiser, pourra décliner en de différents plans pastoraux, orientations, etc. Right, thank you. So I think let's respond to the three concerns first. So if there's any, then we can continue. The first concern on the role of men in the whole vision or roadmap. During the successive elaboration of the projects, the first project we had a portion for children, we had for men, and then eventually in the second phase of elaboration, the decision was taken that men are central to almost every pillar you have there, that there is no need to single men out as a particular group. Women and children were actually singled out for the very reason that they were considered to be among the marginalized, people on the margin. That's the reason for not assigning a specific pillar for the involvement and engagement of men in the church. The second one, Bishop Badejo spoke about roadmap. I don't think there is a response to that. Note is taken. The decision, I think, is a good suggestion that doesn't need much discussion. And His Eminence spoke about having a global plan which every other conference can adopt. The pillars are actually global. They are concrete steps, but each group will try and see how it responds to the needs of their various regions. It is not like a roadmap that it cannot be modified. The modification will be done according to the context of each conference. Thank you. All right, thank you. So any other concern? Your Eminence. Thank you. I'm Cardinal Antoine Kambanda, Archbishop of Kigali. I would like to call your attention on education. Pope Francis gave us a heritage of a global compact of education with 7 pillars that touch most of these, with the family, listening, environment, justice and peace. I would like to call your attention so that you see to it that in the vision it comes out clear, because education is important. We are talking about the Africa that we need tomorrow, that we are preparing, and education is the key to that. Education that begins in the family. Even before the child is born, is educated within. That's why the women, the mothers, have a key role in education. Early education in the family, also education in our schools. We have so many talented young men and women. Those talents are lost when they are not given opportunity. So I just wanted to, also we elaborated
African Compact of Education in Kinshasa, and we are now going around in our institutions too. So I would like to ask you to see to it that it comes out, it becomes more and more visible. It gives a concrete, also it gives practical activities to be done. And thank you. Thank you, Your Eminence. Is there any female so that I can give priority? After this, there is one here. Please, let's give the lady behind. The other lady, she didn't speak. Merci beaucoup. Moi, je suis Honorable Marie-Claire. Je vais revenir sur le pilier numéro 9 qui parle de profiter de la nouvelle technologie. Ici, je crois qu'il faut faire attention parce que vous savez tous les téléphones que nous avons dans nos familles, nos enfants, que ça peut être bénéfique et aussi comment ça peut aussi causer des problèmes. Donc, je voulais suggérer que ce point soit vraiment analysé avec minutie pour que ça soit bénéfique, pour que nous puissions profiter de cette nouvelle technologie, pas pour détruire nos familles, nos enfants, mais pour que nous puissions profiter pour avancer, pour nos activités. Je vous remercie. Thank you. The second lady. Merci beaucoup. Je voulais attirer votre attention sur le pilier numéro 5. On parle du soin de la création. Je me dis qu'aucune femme au monde, peu importe sa nationalité, son tribu ou sa race, ne peut acclamer en voyant le cadavre de son fils, d'une manière ou d'une autre. Alors, par contre, actuellement, nous assistons aux tueries par balle ou par incendie, je ne sais pas. Si peut-être nous pouvons voir comment sauver ces vies humaines qui nous aidera à la prochaine. Merci. Thank you. Okay, the last before. Okay. All right. I seem to have neglected the other side. Merci, Père Léonard Santédi. Juste deux petites précisions. La première, en accueillant ce que le cardinal Cristobal vient de dire, c'est au cœur de cette vision, puisque nous avons parlé des piliers, c'est pour construire, c'est pour bâtir. Et bâtir, construire quoi? Ce royaume. Et donc cela doit bien se ressentir. C'est en vue d'apporter notre modeste contribution pour le royaume. Et ce n'est pas absent, c'est vraiment transversal dans toute cette vision comme pilier en vue du royaume, avec le Christ qui est source d'espérance. Deuxième point, c'est pour ramasser ce que le cardinal Kabanda vient de dire. Nous avons parlé de l'éducation. C'est Afrika qui dit l'éducation est un laboratoire d'humanisation. Si l'Afrique veut aller à cette Afrique d'espérance, il faut mettre la clé dans l'éducation. Je pense que c'est notre quatrième point, pilier, où nous avons parlé de la formation, mais on pourra recentrer cela vraiment en indiquant l'éducation. Afrika montre même les tâches de cette éducation en appelant les églises, les congrégations religieuses à investir par rapport à l'éducation. Déjà dans les familles, dans les écoles, dans les maisons de formation, tout cela. C'était pour renforcer ces deux points. Merci. All right. So, Father Vitalis, let's respond. There are 4 concerns already. Yeah. Essentially, the Professor Leonard has tried to give a response to most of the questions. You know, the questions, the contribution made by His Eminence about education
It's true that we didn't give a special pillar to education, but it's a team that ran through most of the themes. We spoke about education for justice and peace, education on synodality, education on ecology, education on interreligious dialogue. Is running through most of the pillars. But we didn't single it out as a particular pillar, but it's the education on politics that all just almost all the pillars. Then coming to the new technology, one of the ways of realizing the vision is defining ethics for the use of modern technologies there. Our attention was there when we were elaborating that very theme on ICT. Then Madam spoke about creation, that we should put emphasis on the need to safeguard life. That actually came under the pillar on health and life, that we should promote the dignity of life. These are points that each conference will find a way of deepening and then contextualizing it according to their own particular situation. Thank you very much. Okay, so I think we'll go for the last maybe 3, and then we respond to, yes? Okay. Right. Oui, merci bien. Je suis l'abbé Monseigneur François Achille du Cameroun. J'ai bien suivi tout ce qui a été dit et moi je suis préoccupé parce que je vois chez les Juifs, après la souffrance qu'ils ont subie, ils ont pris des mesures qui étaient quand même exceptionnelles. L'une des mesures, c'est de se fixer une date. Chaque Pâques, le jeune devait demander à son père de quoi s'agit-il. Et le père devait lui expliquer pour que plus jamais il ne rentre à cette servitude. Moi, je crois que comme Église aussi, nous pouvons choisir une date comme mémoire vigilante. Une date où nous allons célébrer nos souffrances. Les souffrances que nous avons depuis la colonisation, depuis d'ailleurs la traite des Noirs, jusqu'aujourd'hui. Que toute l'Église, et on se sentira plus famille de Dieu. On se sentira tous soudés en prenant une même journée où dans toute l'Afrique, toutes les églises vont célébrer ce jour en se disant, oui, nous avons été maltraités, nous avons été traités de telle manière que nous ne pouvons plus continuer comme cela, alors mettons-nous debout. Ce serait une manière de nous mettre debout et d'être en même temps solidaires et de prendre un engagement en cette fête-là, pour que plus jamais nous ne soyons endormis. Parce que justement, après la colonisation, après la traite des Noirs et la colonisation, aujourd'hui, nous avons une nouvelle colonisation. Non plus, ils viennent nous forcer, mais ils nous achètent. Et en traversant la mer, nous mourrons. Moi, je crois qu'il faudrait que nous, comme Église d'Afrique, pour marquer déjà notre solidarité, parce qu'autrement, nous risquons d'être des monades fermées qui ne se communiquent pas. Et puis, on continue à parler de l'Afrique et de la famille de Dieu sans communication. Mais il faut qu'il y ait un élément, par exemple, cet élément fédérateur, qui fait qu'on ait une journée pour toute l'Afrique pour penser à ça et célébrer cela. Ça peut même être pendant une semaine. Célébrer ça dans tous les diocèses, dans tous les pays de l'Afrique. Et je crois que ça commencera à être dans toutes les mentalités et peut-être faire bouger les choses. Parce que, une autre chose, l'engagement pour le développement dans nos églises. Parce que le pape Paul VI nous avait dit, le développement est le nouveau nom de la paix. L'éminence disait aujourd'hui, le vrai problème, il y a la pauvreté, une pauvreté extrême. On ne peut pas être dans une telle pauvreté et penser qu'on peut avoir une paix. À moins que ce soit la Pax Romana, où on se tait parce qu'il y a des armes. Ou la paix des je ne sais pas. Je crois que voilà ce que moi je pense. Et je crois qu'il faudrait peut-être qu'on réfléchisse, parce qu'on a 25 ans. Right. On risque encore 25 ans sans rien changer. OK, thank you. Monseigneur Marcelin
Kwadjo, je suis de la Côte d'Ivoire. L'Église existe pour évangéliser et le premier pilier porte sur l'évangélisation et ça c'est à saluer. L'évangélisation dont le but ultime c'est le salut de l'homme, je vais ajouter salut intégral, spirituel et matériel de l'homme en Jésus-Christ. Le Christ qui est plus qu'une source, la source de l'espérance, il est lui-même l'espérance. Alors je voudrais voir peut-être figurer aussi la réalité de la sainteté. Parce que le but ultime, c'est le salut par la sainteté qui suppose la conversion des grands bandits pécheurs. Merci. Thank you. I'm Bishop Joseph Anthony Ziwa from Uganda. My contribution to this debate or discussion concerns both the paper we had in the morning and this one we are discussing now. And it has to do with, I think, methodology. I want us to change, and since we have said this is not a strategic plan, I would like us to change from that title, The Vision of the Church Family of God in Africa, for the next 25 years. I want to put it at 10 years. Why? Someone today, and I think even yesterday, said we are kind of fond of writing papers, we vote on them, and we go. And we don't really work out the methodology and how to implement what we have written in those papers. I want to draw your attention, those who have this booklet with you, on page 26, for example. In 1994, the assembly which sat in Rome had the title Church, Family of God, Reconciliation and Peace. What came out of that discussion? What was the implementation since 1994? Then in the year 2000, again, the plenary that sat in Rome, Christ our peace, how the church as a family of God may be sacramental of reconciliation in Africa. I would also have called for the one which sat in Kampala, but you will think that because I come from there. Anyway, what I'm trying to say, we write good papers, but implementation fails us. I agree with the 12 points that have been mentioned because they are all contained within the final document of the Synod. And they would leave every conference, regional or diocesan, to see which point they would take first. So, as the presenter this afternoon was saying, we want to move from Jubilee 2025 to Jubilee 2050. I've shown you that since the year 2000 and a bit before, we covered some of those topics, but we have somehow forgotten. That is why I'm suggesting, I'm bringing 10 years, that at every plenary, this is 2025, in 2028, we would make an evaluation of how we have moved and implemented the 12 points that have been outlined and the point on peace. After that, I think it will be 2031, we would again evaluate the implementation of those 12 points and even the point on peace. Talking about peace, I think this year alone, a number of countries are going for elections, national elections, and there are many things are going to change.
We have talked about Congo, Rwanda, and Burundi. We have not talked about Sudan. We have not talked about West Africa and whatever is taking place over there. But if we take 3 years at every plenary of SECAM, would be actual in what we have discussed here, adding more, or even evaluate our implementation of those points. Finally, I'm saying, let us change that, the vision of the church family of God in Africa for the next 10 years, and we evaluate at every plenary that we have. Thank you. Right, thank you. So the final one, please. Monseigneur Salvatore du Burundi. Moi, je voudrais parler sur le pilier qui parle de la politique, mais ensemble avec la paix et la réconciliation en Afrique. Et moi, j'aimerais dire que le point central serait que, ensemble comme Église, nous devrions promouvoir à 360 degrés Celsius la démocratie. La démocratie est mal partie en Afrique. Et même, elle n'est pas seulement mal partie. Dans beaucoup de pays, la démocratie est morte. Or, nous savons que l'Église catholique promet le système de gouvernement, donc la démocratie, parce que fondamentalement, ce système de gouvernement se base sur les codes éthiques, sur les valeurs, sur la dignité de la personne humaine. Si nous ne promouvons pas ensemble la démocratie, moi je pense qu'il y aura beaucoup de problèmes dans nos pays africains, avec beaucoup de douleurs, avec beaucoup de souffrances, avec beaucoup de destruction des infrastructures et des personnes humaines. Regardez combien de nos dirigeants africains qui ne veulent pas quitter le pouvoir, un peu partout, ici et là. Donc, vous en êtes au courant et vous pouvez vous-même inventorier ces différents pays. Ceux qui sont au pouvoir font leur possible pour s'y maintenir et préférant même les malhonnêtetés, les injustices et les violences. Ceux qui veulent y arriver, eux aussi, utilisent tous les moyens possibles, malhonnêtes, injustes et même violents. Vous en êtes au courant. C'est pourquoi, et puis après toujours, ce qu'il y a des conséquences néfastes pour le peuple est toujours la mauvaise gouvernance. Raison pour laquelle, personnellement, je dirais qu'ensemble, comme Église, nous devrions revoir comment promouvoir la démocratie ensemble dans nos pays. La démocratie ensemble dans nos pays, je pense que si nous défendons une véritable démocratie dans nos pays, il est possible de progresser au niveau de la bonne gouvernance, même en même temps, au niveau, on peut diminuer les souffrances. Et ici et là, je vous remercie. Thank you. All right, thank you. So we are through with this after the response. So, Vitalis? The last interventions are not mainly questions. They are ideas. Yeah, all of them are ideas for you to decide. Yeah.
And I just want to add that so the person proposing 10 years, I think the reason for the 25 years, we're in a Jubilee year. It's very significant, very symbolic, and we are focusing on Jubilee year. That's one of the major reasons why we are thinking of 25 years. So I will now give Father Raphael to say a few words. Thank you. I see the time that is running and we still have many things to do. But I can assure you that this is a very good document. Was very well prepared. And through the questions that are coming up, we can see that you didn't have time enough to go through the document that we have already sent, because many of the questions are their answers in the document. So what I could suggest is that we jump to the next stage, because here we have to adopt the document. The things that you were suggested here that are not in our document, we promise to integrate them. I had the 10 years, that is a suggestion of 10 years. But when we thought 25 years, it was even to give a possibility to the conferences, to the dioceses, to take from this document their short time strategic plans that could be 3-4 years, and they come again, so that in 25 years, all this map that we have already designed is accomplished. So I know that many, they were saying it's better 10 or 20, no, but we were insisting, as my vice president was saying, even the symbolic period from Jubilee to another Jubilee. So we can suggest now that trust on the work that was done, and trust that what you have suggested that is not there will be included, and we can pass to the next step. Right, so we move forward. I now invite our canonist. Okay. Okay, the last. Let's give you the last. Merci, Éminence. Ce moment que nous vivons est un kairos pour notre Église qui se projette dans une vision de longue portée. Nous en avons besoin pour mobiliser nos énergies. Je voudrais simplement suggérer, après les dernières interventions sur la période et en lien avec l'introduction de Monseigneur Charles Palmer-Baker, si l'horizon, nous ne pourrions pas, par exemple, mieux l'articuler à l'histoire du SECAM. Par exemple, horizon 75 ans ou 100 ans du SECAM. C'est vrai que l'horizon de 2050 a une portée universelle, mais au cœur du jubilé universel, nous sommes en train de construire le jubilé de l'Afrique. Donc, depuis Kampala, et les 50 ans de Kampala, nous projetés dans un horizon lié à l'histoire propre du SECAM. Je vous remercie. Thank you so much. So, Father Mesmin. Merci, Excellence. Éminence, Excellence, le point concernant le vote se trouve au chapitre 3 des statuts, les organes du SECAM. Et vous allez à la section numéro 1, l'Assemblée plénière. À l'article 10, nous avons le vote. Tous les membres du SECAM mentionnés à l'article 9, bon, on ne va pas les citer tout de suite,
des présents statuts ont droit au vote délibératif. Toutefois, les évêques auxiliaires et les évêques titulaires, qui peuvent être parmi les membres mentionnés dans cet article, n'ont pas de suffrage délibératif pour l'élaboration et la modification des statuts, ce qui n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand nous allons aux méthodes de vote, il faudrait d'abord définir la qualité